Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play LE Noir. Wer jetzt sich wundert, wo wir sind, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken und wir hatten jetzt einen kleinen Sprung. Wir sind jetzt schon im Haus der Henrys. Mr. Jacob oder Jacob Henry war nicht da, aber sein Fenster war aufgebrochen. Und hier ist alles verwüstet. Wir wissen nicht, wo Mr. Henry ist, aber wir haben diese Zeitung gefunden und die gucken wir uns jetzt mal an. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal You said the house would be empty. How can I find peace? Okay, das ist alles sehr eigenartig. Da hat wohl jemand was angezündet, aber das Haus war nicht leer. Und was hat dieser Dr. Lecter-Verschnitt damit zu tun? Alles sehr, sehr eigenartig. Kurz rausgetappt. Zurück. Also wir sind wirklich bloß vor uns durch diese Tür hier gekommen und sonst haben wir hier noch nichts durchsucht. Das war die Zeitung. Ja, wo ist Jacob Henry? Das hat doch gerade gepinkt. Ah, eine Brille. Probably nothing. Sieht aus wie eine Fliegerbrille. Der La Bamba-Besitzer sagt ja auch, dass sie mal Fliegerin war. Schlafzimmer, alles durchsucht und Alkohol am Bett, so wie es aussieht. Wo pinkt es denn hier? Aha. Seems irrelevant. Sieht aus wie ein Föhn. Und da haben wir doch eine Schmuckschatulle. Ist da etwa der Ring drin? Tiffany. The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Der Ring fehlt also. A regular Amelia Earhart in her day. The ring looks distinctive. Da sehen wir den Ring nochmal von nahen. Was haben wir hier noch? Nochmal eine Bürste. Not everything here is going to be relevant. Tja, schade. Kein Ring gefunden. Im Schrank ist auch nichts. Geh mal weg, Kollege. Sonst sperrst du mich hier noch ein. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Telefon. Da ist ein Zettel. Wenn du wieder nüchtern bist, findest du mich in Apartment 2, Huntley Drive, Jacob. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Aber nur weil sie Streit oder Probleme hatten, heißt es ja nicht, dass er sie umgebracht hat. Galloway, homicide. Das geht ja dann wirklich zu weit. Requesting technical services for a suspected Du weißt 459 alles at eindringen. 142 Hier North wollte Union. jemand eindringen. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Wir sollen die Nachbarn befragen, ob die was mitbekommen haben. Fragen wir doch erstmal da drüben nach. Da kommt gerade ein Auto. Ja, hallo. Hallo. Aussteigen. Ich möchte mit Ihnen reden. Ich kann meine Waffe leider nicht ziehen. So. Hallo. Rennen Sie doch mal nicht weg.
LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and sit down. Also die Nachbarin hat wohl von dem Streit mitbekommen. Aber sie hat auch den Mann in Schutz genommen, weil sie zu viel getrunken hat. Was sagt denn dieser andere Nachbar hier? Guten Tag. Guten Tag. Macht keiner auf, sagt auch keiner aus, wahrscheinlich keiner da. So, wir haben hier noch die Adresse von dem Apartment, wo sich Jacob aufhält. He's good looking for Ist a er der Let's see what Mörder? Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Wir wissen es nicht. Aber wir fragen mal nach. top of my class. Vorausgesetzt er ist da. Now I'm waiting. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, if the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in and keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Und da sind wir bei Jacob Okay, Henrys Phil, we're going Apartment. hard. Follow my Mitgezogene lead. Waffe. Als ob hier doch gleich irgendwas passiert. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Dann gucken wir uns doch mal um. Auf den ersten Blick scheint es ja, als ob er überrascht davon zu sein I don't scheint. think this is anything. Flight risk, pal. Aber es kann ja natürlich auch nur schauspielern. Was haben wir hier? In einem Block. Bewege den Bleistift. Ja, kann ich tun. Und? Okay. Was ist das? You think the atmosphere's thick in here? Ach, das ist durchgedrückt oder wie? Oder nee? Hä? Kommt das denn da drauf? Thanks for the offer. To do something. He'll be back any moment. Just sit tight. Apart my wife. Okay, Sie The müssen oldest etwas problem unternehmen. there is what to do about the old lady. Aber sie hat ja ein Alkoholproblem. Vielleicht meint er ja auch ihren Therapeuten. Sie müssen etwas unternehmen. Sie trinkt zu viel. Was haben wir doch hier? Schuhe, Größe 41. Size 11s. Größe 45, ja, ist ein bisschen zu groß. Aber vielleicht hat er auch den Mord in Auftrag gegeben. Ein Hut? Sie müssen was wegen meiner Frau unternehmen. Was? Ein Baseballschläger? No good to me. Nichts. Stumpfe Gewalteinwirkung, wie von uns bei der Leiche. Aber wir haben ja gesehen, das ist ein Schraubenschlüssel. Müll brauche ich nicht.
Da liegt ein Football und hier ein Schraubenzieher oder ein Schraubendreher. Incidental. Unwichtig. Na gut, dann reden wir mal mit Jacob. Letzter Kontakt mit den Opfern. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night, I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Ist das ein ehrliches Gesicht? Ich probiere mal Wahrheit, weil er verzieht sein Gesicht auch nicht. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Okay, das war richtig. Also das Gesicht müssen wir uns merken. Bewegung So who des could have killed Opfers. Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Aber er wurde doch angerufen und er wollte sie nicht abholen. Also muss er doch wissen, wo sie war. Aber ist doch fast dasselbe Gesicht wie gerade eben, oder? Obwohl, jetzt schluckt er ziemlich. Ich mach mal anzweifeln. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. Muss er ja auch nicht. Okay, das war falsch. Vielleicht war dann doch... Das Mordmotiv und das Alibi. Ich mache erstmal das Mordmotiv. Das wäre der Streit. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Aber das ist doch jetzt schon auffällig. Mache ich jetzt aber die Lüge oder mache ich jetzt das Anzweifeln? Ich mache mal die Lüge und dann mache ich entweder den Streit oder diesen Zettel in der Küche. Wobei er dann sagen believe you, könnte, Jacob. es ist der I think you didn't Therapeut. have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Diese Notiz benutze ich jetzt mal. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Okay, es war richtig, aber er sagt trotzdem, dass es ihr Arzt war oder sowas. Also Einweisung in eine Klinik wahrscheinlich für Alkoholsüchtige. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. Er wurde ja versucht anzurufen und das war jetzt auffällig. Aber ich weiß ja nicht, ob der Clubbesitzer diese neue Nummer schon kennt. Ich mache trotzdem mal Lüge und mache dann diese Anrufe. You called the bar to give yourself an alibi. Then you went after her, beat her, and dumped her in a park. I think you are a sack of shit, Jacob. You're not going to pin Celine's death on me. I'll take a lie detector test to prove it. Genau, diese Telefonanrufe benutze ich jetzt. McCall says he called and you didn't pick up. I tried to get her help, and she laughed in my face. Well, then, of course, she needs me. I'd had enough.
Everyone has their limit. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Oh! Jetzt wird's hier You're hart. awful hot under the collar for an innocent man. Hat unsere Kollegen geschlagen. Oh, 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 oh. Der wehrt sich ganz schön. Oh, fuck. Aber wir sind halt ein besserer Boxer. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Aber ich glaube ihn, wenn er sagt, dass er seine Frau noch geliebt hat. Er macht wirklich einen Eindruck, als ob er es wirklich ehrlich meint. Aber dieser Zettel, der hier Operator, auf dem give me Tresen R&I. liegt. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doctor. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Und da wird er verhaftet, Mr. Jacob. Er kann ja nicht der Mörder sein, weil die Schuhabdruckgröße, ja, die Fußgröße nicht stimmt. Aber dieser Auftrag zum Mord. Das wird noch interessant. You drive. I need to go over the case notes. And where exactly are we going? Zum Zentralrevier, denn wir sollen ein paar Verdächtige verhören. Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. We have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment call, Phelps? No, sir. Good. I thought not. Jacob Henry is a sub-sister pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek absolution. Are you prepared to show him the error of his ways, young Phelps? I don't think he's our man. Galloway agrees with me. Don't drag me into this. Rusty is a practical policeman. A bird in hand is always worth two in the bush. Let's liberate a confession from poor Jacob, and the public will sleep easier tonight. Run along now, Phelps. I've warmed them up nicely for you. Aha, unser Captain will also irgendeinen als Mörder hinstellen, als gar keinen Mörder zu haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ja nicht gerade
gerecht und das als Polizist. Door knocking all morning, but I Und gotta wie es make it in the weitergeht, car in das the erfahren end. wir in der nächsten Folge von Let's Play L.A. Noir. Macht's gut, tschüss.